Thank you very much, Master of Ceremonies. Me ke tsena ko se botsadi ke le lemoge lotlhe ka maemo a lona. Go na le mo go tlwaelesegileng go te all protocol observed. Bangwe ba re go mo ga o dira jalo wa bo bunyatsa batho kana wa bo o itsapa go bua maina a bone. Ba bangwe ba re ga o bua jalo wa bontso le mo tirong o le ka go soboka nako ka gore batho ba bo ba setse ba lemogilwe gale ka tsamaiso ya bone mme ebile gape ba dumedisitse. Ya mme ke batla go ikamanya le bone ba ba bobedi ba ba rialo ba re go mo ga o dira jalo wa bo o soboka nako. Me ke kopa gore distinguished delegates, distinguished officers, executive officers, distinguished leaders here, may kindly say to you, protocol observed. Halala, Minister, halala. Halala motogeti, mela ya ka ke le dumedisa ka bongwe ya lona yana. Ke batla gore ke le rekere ke a itumela ebile ke bona go le botlhokwa gore e be le lona union a ntlha ke bua le yona ka 2026. Ke bua le lona la ntlha ka 2026 re saletswe ke dibeke ke malatsi gore molao wa rona wa labor o montšha o tle o simolola go tsena mo tirisong. Halala, honorable, halala. Me go le botlhokwa e le goreng go tla bo jaaka ke ntse ke utlwa le ntse le bua yana e le a new leaf gore go changeile e le letlhare le le ntšha le le tla bo le changeile go supa gore re tsena mo kgatong e e rileng. This also calls for us. Are we ready to accept and adopt that new law? Rona, are we ready to accept it and implement it? To what extent are we ready? Does our strategic plans incorporate this particular new law? Do you have an implementation plan yourselves? So Zantakana, what you require is education yourselves. How do you understand the new law yourselves? Are you going to cascade it down to the general workers? Are you prepared to take this new law to your members? How are you going to do it? Ke gore mo go batlagang gore di sele tsa lona di cluster tsa lona di be di tlhaloganya molao o di be di a go tsaya di uballa batho ka bonya ka iketlo ka boteng bo pela jo bo tlhokagalang. Me kana ba gaetso ga molao o montšha o tla o raya gore le rona ba rang go disa le rona re change. Ba bona re ka salla go dilong tsa bogologolo jaanong re salla go bogologolo re nna ka re dilo ga di a change. Gore ra bo re sa ikamogela kana re sa amogele yone change e re e batlang rona. I know bangwe ba ne ba dumela molao o ba re ga ka kwa feta ba dumela gore no o ntseng jaana o ba o bala. I remember one gentleman Antaro o badile draft we neetswe ke mongwe a ke dumela gore molao ona o ka heta we ka morakre no nna ke bona o siamela. I don't see anything se dule mo tseleng ka ona a re o ga o ka kwa heta ke a go bolela le ka tsamaya le bona. But I want to thank the Botswana cabinet which advised the president to sign the law, because they were very brave also to say this is what we want, this is what we have been working for, this is what we have been fighting for all these years.
And they advised the president to sign. And the president accepted to sign. And I have to thank him for that. So he said, this is what I've been waiting for. Se ke sone se ntseng ke se emetse go se baya monwana se. Ya re tshwantse gore re lebogeng jalo. Re be re itse jalo. Jaanong kgwetlho e tona mo go rona rotlhe ke gore ka re dumane re le bararo e le mohiri e le mmereki e le puso jaanong ra go dire ka tsela e ntseng ba rotlhe ba mongwe le mongwe o na le share a gago ya sentseng go e dira rona re le puso ya ka bona re o isitse ebile re o fetisitse re butse dipelo tsa rona re re this is what we want to see when we talk of a decent work, decent wage. This is what we want to see. We are ready. And we are even prepared to provide that ecosystem in order to propel the economy of Botswana from where it is to the next level. Because we believe that when people are performing willingly, they will be able to achieve their objectives. The country will be able to forge forward. The country will be able to be productive. You might think that they are small, but they are big when they work in your own subconsciousness. Again, now personally, I did not become a fighter because my father or my mother was a maid. No. I understand my rights. And I do not want anybody else to stumble onto my rights. Halala, Minister, halala. Change your sons. Make your sons to be progressive. Change. They are building into your own subconsciousness. You are changing these laws because you believe in your rights yourselves. Yeah, you know, there's a difference between a liberation and now attaining what you have attained. But if you are going to, you can go to any other country which has liberation songs. They stopped as soon as they attained that independence. They stopped singing the liberation songs because they know that they have achieved that. They are in chorus with the current situation. So I'm begging you, I'm advising you, if you want to change and you want to feel change, change inside yourselves. Every weekend, whenever ne ba tlhagela ka ko morago ka kwa a sona tlhala ka ko morago o tla ba tla iphitisa re ke a tswa ke a ntla ba tsa go tsa go ya tsena ka yona ka tsile go letswa mahala ne go tsile mongwa ko South Africa kwa ha le go godimo ga terato kwa ya bodi ba tlhagela ba re go tsena mahala tsatsi eno are go tsena mahala go na le go ra huluga le botana ba ntse a tlolela he. Because he's used to that. You know, yeah, no. None of us can actually attribute any blame of what we are going through to this particular government, to the Botswana government, the UDC government. None of you. The UDC government has contributed to the situation in which we are. Yeah, mismanagement, the disaster which we are going through today.
58 years. 58 years. Rentse re le kwa re lwa ba bereki ba ntse ba lwa ka ditshwanno tsa bone. Go tla go tsana gampieko. What you are seeing today, the substandard education has brought us to what we are today. How bua ka motho hore bana ba rutegile ba ko malapeng ga ba bereke ke ditshwag. Because education is a process. The end product, it is you. How se tso godile o tswa mo systeming ya education. We small to go nte ga o tswa ka gona ka kwa we tell hore voila, you are in a new world, no work for you. You have been taught nothing. You can sustain yourself. How tsena ka kwa economy no ntse ithuta ko school ha lo dire economics, what is it? I wanna say corruption no ntse e bala ko school how tsena uta hore yeah, is the usual thing. Yeah, every day. Pagala tswa go pela pina tshaba ha go pela corruption. This is because of the mismanagement, the misgovernment. Whereby sometimes people are even planted onto the unions. We have to understand these realities. Some of our colleagues have gone. Some of them you are survivors yourselves. At least for now, as you are here. Because all those matata luna la now you can realize, you can see what is happening. So yeah, kena kwa gore re change ya ka lona ke retile theme ile ntitseng ya tsatsi jeno ile yona gore kena kwa gore go change kena kwa diphetogo tse di rae mo go rona rotlhe di rae mo go rona rotlhe. So nna ke batla gore ba kaolo la le ntsana le tabo le tla le bua le tsemela le a go pele. Let us appreciate your own efforts of changing this government. Your own efforts. Ke lona ne le tlhopha ga gona ope gape. Ne le tlhopha le batla go change. Mme le changeile. Yaanong ga nke gore le diraeng. Ke sone se go romente ene a leng open. Dilo tsene di se diragala. First, the bargaining council is there. Bargaining council e teng yaanong. For the first time, le bona mohiri wa bahiri ba lona ba bilediwa go di officing ba botswa dipotso go ta arabela dikgantsi. For the first time, le bona re change re tsiwela dikgangwe le nngwe ya labor re yemela ka dinao. Ga gona ope wa rona yo na le di shares mo bathong ba ba eteletseng makgotla ba ba eteletseng di businesses. Ba le bana ba dira gore they were shareholders. That is why ne ba ka ska ba tsele ope di kgato ka gore le ne la ama matshelo a bona. Rona ga rena sepe se re ka sama. Ga rena di interest ko mining, ga rena di interest ko botswana railways, ga rena di interest mo di trucking. That is why re ba bitsa re ba tsela di kgato. Batano go mo go lona gore re tle mmogo re kopane. Re dumelane mmogo yo mongwe. You should not view Mokware through the mirrors of the old system. Ntebela ke le mosha ke le Mokware yo mo itse o ne ke ntse ke na lo ena ke le kakwa re le mmogo. O se go ntebela ka sipone se o ne a ntsa le hae mongwe a tla go bua dikgandise. Nya ga ra nna jalo rona. Re batla gore lebelle hela ka o re itse ne re ntse re le mmogo ebile ga re se go re change gope. Ra itse gore go na le ba ba tswa ba re nya re change le ja ka ba bangwe ba bua ja. But ga ga tshwanna gore rona re te re simolle re tsene mo dikganyeng tse dintseng ja. Yang ke yona kganyene ke kopa ya ntlha ke kopa gore let us transform our unions, ladies and gentlemen. Let us make our unions to be progressive. Let us re-look at our constitutions. How can we be progressive? Let us promote inner democracy in our unions. Baba ngoma ya mo adi union e settle di first name it's not right.
It's not right. Well, or motho o tsetsa na le 15 years. Antsa ja. Re ntse re leke re itse gore ja ka le dirile gore go goromente motho a tsene 5 years a busa a tsamaya 5 years a busa a tsamaya le rona go unioneng a re ne gore this in a democracy ra practice. You put a cap on that. You cannot just have motho go take secretary general ga o kopana bana ba banyenyane ba simolang form 1 ba ntse ba itse gore ke ene secretary general Mokgware go ithala ba ta go bereka le mo tirong bo ba tswa mo tirong e ntse le secretary general Mokgware le ene ngwa ga tsa go itse di go la ntse la a sa change. You need new minds in the unions. Let the youngsters come in. Le bona ba botlhale ya ja ka lo. We are moving into the platform economy today. In the platform economy is where by now, but the other one about Yangu, but busy about you need union. And how are you going to help Merrick Wayangu? You some platform. You also very in the 4 walls. You very Kankamara Nyani to be a member of your union. Approach. It is a new world, approach. But those people are workers. They are workers. They have to be protected. They have to unionize. Now, this is where now you need the new brew who understand today's economy, the platform economy, how it works. Rona badi choko le black boroto na kwa rona itile. So let us change. Haraka ikhanna la hela gone fo. Re khana la gone fo ra ska re dira gore union tsa rona re dire our constitution to be progressive. Re promote inner party democracy. Re promote fairness in our unions. Ha gona go pekore ka yante. So ke sone se ke le kopang nna ka re a re lebeleng di union tsa rona re be re tsone re lebela gore medical tsa maja. Always have a strategy of how to go out. Ya go wina the business community. Now, ki dumela gore ga le approach a business entity. Le tshwantse le approach with a spirit of building a partnership. And the only denominator designed to build this partnership is the worker. Ke ene glue ho gare ga wena this business entity le union. Again. But now it is upon you, how do you accommodate the business community using this individual who for area? So you should have a strategy how okupa bora di business gore ba letelle maloko a bone a joine union o bolela ra business hore ke batla re nne di partner re tshwaragane. Re tshwaragane le mmereki yo gore mmereki yo ga re mo tshwaraganetse yo o re tla ntsha maduo a botoka ga re ntsha maduo a botoka you will be able to invest more, and investing more means more jobs for other Batswana. That is supposed to be the spirit which we preach as the unions, not confrontational. Because ga re na confrontational re ra gore bora business e ba tsamaye. They should go somewhere where they are. Go ba amogela gante. Ke batla gore le ntlhaloganye so. Ga ke re le go nna malatswa tsipa. Ka re have a strategy how go ngoka bora di kgwebo gore ba accept the union. The law is clear. It says that it is illegal for any employer to deny a worker to unionize. The law is clear. Ke molao. But when now we union, o tshwanetse go mo bone gore o ritibatsa mohiri yo pelo jang gore a mogele molao a be a o dirise ka fa wena o batlang ka teng. It's simple as that. Nangas hali deliberator come out with that strategy or la go bua jang le bo le bone be le ba targeta ba le ba batlang tsore yo mathata a go ke le ba direle bo SWOT analysis. Look at their strengths, weaknesses, and opportunities open for them. Because we are more businessmen. We will not have a shop. How do you have a very good profits? How did I hold it? Go to Bula shop, young go get a cat.
ka ena le batho ba lekana. This is what you could do. Luna le babereki le ya ka lentsana. Some of the business entities or ideas you have, you can also let it tshwaragana le bora di business. Agere batho le batla di discount le babereki o re tankere babereki ba rona go ta go reka go wena jana our members go reka go wena jana le jana. Ga ile gore gampe go ne ke itse gore pele no gona le bana re duela mo go bone ne re neela di discounts of 10%, 25%. This is what you have to negotiate and encourage your workers to say, "Are go reka go business so ka rena wa re support." Ke tso tse le ka di dirang ro. So ke tsone se go pa gore let us look at those things. Let us make sure gore ra bua re tsenela mo di kganyeng tse di siame. Ye nngwe e ke tsone gore ke ya me ba ka o dingwe ha ke gore ga le batho ba di union ga se gore ha motho a kuile mo tirong a ne a ntse a loyal member a duela mo unioneng jaanong le ka kgaogana hela le ena yalo a sa ntse a na le a pending case nya ga go a sia gompieno go batho ba talang ko gore nako ke bana ba ntse ba le di-member tsa di-union ba contribute religiously every month go itela bo batla go tswa mo tirong ba bo ba ga ba sona ba tswa mo tirong e be gore jaanong lona la ba la thaka gore contribution ya bone ga sa tswa ga ena teng lo a bona gore go mo ga go a sia kana in your own investment, part of your investment, part of that contribution, you are supposed to be banking for the future in case now there is no any other income coming from the unions, but the cases has to be continued. You need a fund, a certain amount of money which you will invest so that those people ba eleng gore ba dule ba senyega tso ke ditiro bile ba kubile le santse le saka le bone mme bone le khona go ba caterela ja. So bontsi ba lona ga la dira jalo. Jana ke sone se ke kopang gore let us do that. Protect batho. Look at your neighbors here in South Africa. Even today, the unions there, ba ntse ba emetse batho ba seleng ba bereka 10 years ago. Ka dina ba ntse ba seka. Ba rona la ka motho ala tsana gampe kwana ga kuwa mo tiro. Me ebile ntse le case le ntse le tshotse lona ba le ba union. Le ntse le tshotse no la mo tlogela. Le kgaogana le. Wa a nya ga ntse madiang. Ke kopa gore le dire gore mo mading a ntshiwang put a certain come out with a fund ele ka e bela nkwa la bela for this eventuality because you will be able to protect these people le bone ke gone ba ka simola ba nna le trust mo go lona kana ga le ka simola le khapa le tsa sentele le di union le be le emela batho sente batho bo ba bona mosola wa lona wa union. A lot of people will flock into the unions. But go le join. Basa le join le di loan ya ka gampie ko ya. Kana gampie ko le loka maloko ka gore le na le di loan. Okay. But the primary objective of a union is to represent, to be the vocal point of a worker. Is a machoni sa wa work wa marry. Luna ke luna ano le ba tseisang di loan lona ke lona be le gore ba sala ka negative mo di salary tsa bona, which means that which is a contradiction to what you have been made to be as a union. Lo ba ta wonta re motho o ka sala ka 1.5 take home pay a tshela ana le bana le dikeletso ana bleke bula ana savana ya o ke diwa khante le tele bona go ke diwa petrol maba ba go le bolela banga no gore nya kana ana go ta re rwele kwa eta kwano kwa re tsenya price ba ka khona ka 1.5 nya you are not protecting these workers now. Lona le bo matshoni se ba bona o le ba pisitse maikano le maikemisetso a lona le union a go buelela mmereki a go dira gore tiro tsa mmereki di nne senjano gona le bopege ka se bopego sa go leka go ngoka ba bereki gore ba bone gore totala ba buelela le ba emetse sente lona ya no le tsene ha
goreng nyata kwa no rena le madi a kana rona re go adima ka interest e go tlase. That is the battlefield which the unions have now entered into. I'm not saying it is a good idea, but are level me haese one anong leader must kana ke batla go bona union e ka ya manka dinao e tsama le ba bereki yone e ba ruta financial education go tshola madi he le kile la dira jalo gale ka ke la dira jalo. Why? Simply because how ke lebella di union ya ha ile gore ya ka ne go utlwa mme a bua gore kana ga bana office bearers le batla le boele go kganyenye ya gore go gore bangwe goromente ke na ba duelang new ya bona akere gore there are some people who are paid for by the government ba le mo union gore ba buelella ga o tsena o le ko skilling sa bo C o le a member of the union wo se kenwa to the union wa go bereka tenkwa wa go go isa ko scale sa ga E. Imagine a very big jump. Yeah, la re lora ba ta gore ba bereki ba private sector ba dire jalo. But let us understand, why was the government doing that? Na ke santse ke le ra ke re go mo go bola yo independence as a union. Go a le bola ka gore jano government ga bona gore le na motho o powerful ka o kana a gana go le duelela motho a withdraw akere. So it is a vulnerability on itself. Yeah, are le ken rona ka rona re bona gore rona mere ka tlhabolla ka tsela e ntseng jang ra bona gore our representatives re ka di duela bokae tsa re emela sentle ene gongwe yone madi a government subsidy a tswang kwa duela batho jaanong ko ona a dirang gore bangwe ba gane go tswa mo maemong jaanong ba nne le ruri hela bo ba manipulate system ha go tsana di tlhopha go change wa constitution ka fo go tlhophiwang ka teng bangwe wa ipela di delegates tsena di a rekiwa go tsama delegate di petse di rileng hela ga o le mo mongwe gore di a tlhophiwa ga o se wa le kokwa la teng ga o ka ke wa tsena ga kwa wa na delegate gore di bidwa ka password hela delegate tsa teng jana e be di hela teng. They know how to maneuver all those things. Gore mo gore bolanka ina party do at the ina internal democracy yarna in the unions ke kopa gore re bankanye maybe le ke batla gore sa yona ke le record. I think it is high time re tsenye boetele dipele ba di union le bone bo declare di asset tsa bone ke itse la go mana. But now it is ga ke lebeletse boetele dipele ba di union le bone bo tshwantse bo declare their assets hela ya ka ma parliament ya ka ma councilor ya ka batho ba procurement. So le lona ba nga union le tele ba botsa gore wena mokgware o tsene ha o sena Navara gampe go etsa kae akere. Hey, they have to declare their assets le bone mme le bone ba le ba tlhophamba they are supposed to be subjected to vetting. Ba veti le tsona ba tlhopha le ba tsale ba isa ko vetting kwa ba go veta o bana gore a me ba nunuhile go etella pele ga bana di belebe jana tse. Are they financially sound? You can't take mokgware wa mogala like a negative to go and lead a union. How gore ke na negative ke be ke a go tala union ke no ke a go senya the rest assured so san tlanthala gore ke a go senya ke kepela gona ke re no ke lone le tseno lone le ke gona o tla bona the system should be able to produce credible, accountable, responsible leaders. That's what we want. That is the objective. So no na ke na lutumela o tsena gore di tsere tshwentse re tsena tse re di bankanye di be di di siame re be re tla re bona gore jaanong the unions tsa rona dina le tsamaiso ye rileng le lona ba le bangwa ka mai la ba bolella gore no bona gore o tlhophe go nna moetedi wa union o tshwantse o bona la maitsholo a ntseng jana le jana. Madam President was talking about discipline. Gompe go ga o ka lebella in the social media some of
the union members. Teba di kwalang ba roga leadership ya bone. They are chose, they are hakamat. Mme kana bile ile ba bereki. Ba ba ipitsa maina ba ipitsa ka di pseudonyms. Ba le ba la gore mo security gadget we e tshotseng eo e na le signature. Gore la ka ipitsa semamang wa ipitsa Mr. Tonki Jereng. As long as you know this phone here, we are going to find out the phone. Look, I get a more system. Ke ka khona go identify batho botlhe ba ba mo rumung ke le teng go ke be ke go bolela with certainty gore batho ba mo rumung ke bo semama le bo semama using their phones only. Ke be ke go bolela ke dirisa di phone tsa bone hela because the phone ya ka ka dirisa gangwe hela yana e tlogala signature ta be tlogala gore e ne diriswa ke ma ke ana go utwa ba ngo ba lona go tenya itime o be terikwa. Technology has passed that stage. Technology has passed that stage. That is why we look over Iran, le kwa hampie ko kwa. Batho ba bola wa motho ba gona go phina motho ya la kwate. A tsentse mo kgwatlhe. A tsentse mo kgwatlhe. Ba bangwe ba di security agency bo ba re no na ga ke tsamaya ka phone a ke etse ka one kantra ba cheka ba re o tsamaya le my hair ba re kana kwa gore o tla ba le ko mosadi ba traka ya mosadi ba go betsa ka ya mosadi o tsontso le gone o tla le tsena le ru. You know, we are getting to a stage where by now these gadgets are useless. They are a danger to you. Ya no lona ba di pitsang ka di pseudonym le be le roga batho ga le itirele sentle. Go tlo go roga nako ya gore jaanong le bona batho ba setse ba letsela dikgato straight o ntse rano go buana ka malo ba ne re lebeletse ya mongwe ona 15 pseudonyms make mo etele pele wa union o a re roga ko la ta go gona a perisutu a re dumela minister ke mo lebella hala re ke dume a mo kaoleng because I know. So, ya ga tautona lona bua le ona be di ipela ka one discipline a isimoleng ka rona pele road ba re ba etele dipele re bolella batho gore discipline go toba eng ha le gore ha o bona o le leader o bo create a pseudonym o le leader we check a center to it also now we create the word, am I normal? Is this what a leader should do? Leaders give out to our straightforward. Has I to me less wa como to wa go molela gore ga ke itumele se. Ha ipitsi ka dina le sela ba roga motho. Ha tswa fo ba itira yo manka. Go na go ngwe ke etse ke le post e kwadilo. Ha eso na motho go bile post dia. Ile ene yo poster ha so na poster aba ikaraba dili bale 15 ba ikara ile ene he a ikaraba gore batho ga ba lebella ba re o tlo gore batho ba ntse gore ba re bona gore batho ba ntse ba re butle. I will analyze that post for you, all the comments for you. Ke go bolela gore ba le kana ke se mama yo ga itse se po go galwa ke ba 5 ba commentan jana. So we evaluate all those things. Now from our own security background, we know. Na ka la gakol. Ke izo ri tore simara batho ba tselwa di kgato ka moso. Bo ba simolla ba re nya ba setso morago. They are dealing with your conduct, with your behavior. Yele rona le kwadileng ha gore discipline is important. Ga o sa utlwana le tautona gago ke ngo sa mmolele ha mara tautona wa me ga o dire sentle mamolaudi wa mo tlamala le na structure wa bolela mamolaudi ya la wa le sa go mo shout wa mo describe mo dipampiri wa mmolela me mamolaudi ga re itumele tshwetso tsa gago tsa tsama sent gona le go bo ipitsa sudo ga o tswa fo bona
ho gare ga holo le kwa mo lebela emea o re ya wena ba kaoleng ga se ka fo re batlang go tsamaisa mekgatlho ya rona ka teng mme hela discipline ke kono a re itseng gore dilo tse dintseng jalo tseo ra di tlhoka ga re batle gore di nne teng re na le mathata a re nang le one a ke dumelang ba rotlhe re tshwanetse gore ra imbak ke gore a re nkgaletswa le be le na le plan ya gore ra go rekisa yang the new labor and employment law rotlhe re tshwaraganne re rute batho re se ka ra boela ko morago mme go ruta babereki ba rona ba kaolong go botlhokwa ka gore nako nngwe wa khona gore ga o sa dire sentle ba go senyetse kgang ra utlwa ke le example re na le batho ba mine o kontlele ya komiti ya kwa mantha a kontsweleta ba na le kgang ba elogitse ko ministry. The ministry is addressing the issue ko union akere bo ba tsa khamba isa ko industrial court khanye le ko industrial court ga ba tswa fo ba tsamaya ba ya ko parliament ba re ba go petition ko parliament a re ka addressa khanyate a mme ke yona tsamaiso tshwantse re nne teng ha ke re ba rotlhe ba ra itse gore moena mohiri le mmereki ga bona o setse o tsere case ya gago o isitse to the industrial court ka molao bile ka tshwanelo ka tumelano ra re rotlhe re emela court le nna nka re ke a ikgotlela wa go nkomanya go ntharo o batlang ka gore case ya rona e ko court ya go ga re tsamaya re ko parliament re be ra the same issue re be re governmente re ga re ready a ga ready ke union kana ga re ke rona kana tsamaiso ye kwa dilweng ya molao gore go tsamaiswang ga o dumalane le ona go bona gore tsone di o tsana this is a suspicions between the two of us yani ke kope ke re thuto ke so sa botlhokwa gape ba kaoleng re dumeleng gore kana di tsamaiso tse re di dumalaneng tse le mohiri di ditelle le hanka bo ke ne ke batla go amogela madi a me gone gampe kwana mme ke be ke toa go te ka gore ga re dumalana a ye ko court re tsonto re he opportunity gore ye ka court re dumalane ba rotlhe gore no a re eptelle a re eme ye ko court re tlo go bona katlholo kana tshwetso ye rileng ko court yana ha re tswa ha be re tsamaya kana be di dikgang tsa rona ko ra bo re ntse re ikgotlella case ka borona because mo rona ya no kante re ta re ya me gore ra lebana ya no gore ya no gone ha ra go akoka so ke sone se ke re rutane re educating ba bereki maloko a rona mo go tseneletseng ke wile go le go ntsi ba kaoleng mme hela ga ke hetsa ke batla go lebogela tirisano ya rona re ntse re le mmogo ke batla go lebogela ka for re ntse re gakololana ka teng o tla go tsana gampieko mme ke batla gore tshwaragano ena ya rona le go kgakwana mo ga rona mo a go tswelle gore go nne teng jalo ga go na le mathata ba kaolengwe se le teng gore mathata a tlhatlagane a ra address mathata nako e santse ga ile teng rona re na le open door policy ga o re letsa o re bolela o le union ke na le mathata ke ya dira jalo ke bua jana ke itse gore re santse re tlo go na le mathata ga re implementa molao ile mathata interpretation go interpreta rotlhe mohiri le mmereki le rona yalo go batla tshwaragano go batla tirisano mmogo e tseneletseng we will never disappoint you not at any time we will listen to you we will come to your aid whenever you have a problem kana go bosigo kana go ntsang talk to us ya ka wana kitsile le commissioner Alea. You talk to her, you call her to say, really you nene ha rena le mathata. Rena le mohiri ki yo dira jana le jana.
so that re address dikgang tse before di tla go tswala kwa ntle, because I'm worried ka go tlhoka go sala tsamaiso morago. Babereki ba rona ba jelong tsoma ba le bantsi, motho a sa duelwe sentle from 2023 e be le gona a sa kang case gampieko. Mohiri kana wa go ya mahala a re 30 days o hitile ga wa sala process. Yani ke kopa gore dio tse tsotlhetse re di sale morago tse. Le nna ke sone se reng ha mmereki a tla go go nna a complaina ka selo ka sengwe ke morahala ke ya go register case pele gore yo a ska ba go tswalela kwa ntle. Ne ke kopa gore ke eme go le kalo ba kaoleng nna lwa nkipula. Halala, Minister, halala.